শুভেচ্ছা ও আমন্ত্রণ বাংলা টিউব ৭১-এর পক্ষ থেকে। সাথে রয়েছি আমি এমডিজে খোকন। আজকের প্রতিবেদনটি দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। প্রতিবেদনটির মূল বিষয় হচ্ছে সোমবার থেকে ব্রিটেনে আগত বেশিরভাগ লোককে ২ সপ্তাহের জন্য কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে। To have chosen Sweden as my destination to escape the lockdown. As a free spirit, that's what you do. Hi, my name is Juana Marco. I'm from London. I've come to Stockholm on the 18th of March. I have been enjoying getting to know the Swedish culture as well as exploring Stockholm. Simple beauty regime treatments or enjoying the restaurants or visiting the other islands, considering there are 24,000 islands here. My name's Peter. I'm from the UK. I've been living here in Stockholm, Sweden for the last 5 years. Recently we've seen a rise in the number of British tourists coming here to the barbershop as a sort of little mini break from the UK to come to Sweden and get a haircut. Of course we have to treat our customers with a degree of respect and friendliness and welcoming them, but at the back of your mind you know that they're sort of flouting regulations and rules by coming in and getting a haircut. It makes it feel pretty awkward to know that people are travelling and taking advantage of the relative freedom we have here in Sweden when I'm not able to travel back to the UK and see my friends and family myself. In a way, it feels like a glamorous tourism thing to do during a corona crisis. I'm not even sure how people get here, but I can also understand that people, when you live in a more restrictive society than Sweden, I understand that people you go crazy. You're like stuck inside. You can't go to a restaurant. You can't go and get a haircut. So in a way, I understand that people would travel to do that. So I've come to Sweden foremost to visit my girlfriend, who we've been away from each other since the start of the British, quarantine, lockdown. I just think here it's a lot more relaxed. Also I'm an actor, so there's a potential chance to actually have work here, as opposed to back home everything was completely stopped. I know this is probably not classed as essential for some, but I would class it essential for me. তবে এই রিপোর্টে বলা হয়েছে কিছু লোকজনকে এর আওতার বাইরে রাখা হবে, যেমন আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্র থেকে আসা রোড ওয়ার্কার এবং ভ্রমণকারীদের। তবে এই পদক্ষেপটির বিষয়ে এয়ারলাইন্স এবং ট্রাভেল সংস্থাগুলি বলেছেন এটি বিতর্কিত এবং অন্যায্য। যুক্তরাজ্যে আগত লোকদের কোয়ারেন্টাইন করুন এবং যুক্তরাজ্যের বিমানবন্দরগুলিকে পরীক্ষা নিরীক্ষার আওতায় নিয়ে আসুন, বলেছেন লেবার নেতা স্যার কিয়ার স্টারমার। তিনি আরও বলেছেন যে যুক্তরাজ্যে আগত লোকেরা তাদের আগমনের সাথে সাথে করোনা ভাইরাসের পরীক্ষা করা উচিত। সোমবার থেকে আগত বেশিরভাগ লোককে অবশ্যই 14 দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইনে রাখা উচিত, বলেছেন কেয়ার স্টারমার। আসুন দেখে আসি বিস্তারিত প্রতিবেদন ভিডিওতে। It's terrible. I wrote to MPs last night to say, that this initiative has in effect torpedoed our opportunity to get flying in July. We think it's irrational. We think it's disproportionate, and we are giving consideration to a legal challenge to this legislation. So we're reviewing that with the lawyers later on today. I suspect there are other airlines who are doing so, because it's important to point out there was no consultation with the industry prior to enacting this legislation, and we do believe it is an irrational piece of legislation. Last month, in May, we flew a total of 485 passenger flights. 485 in a month. We did that by lunchtime on the 1st of May last year. So this is the most difficult challenge the airline industry has ever faced. It's unprecedented. And we need to take action to ensure that all
of the airlines in the group and everybody in the industry is taking action to ensure that we can survive this and to ensure that we have a competitive business for the future. লেবার নেতা স্যার কেয়ার স্টারমার বলেছেন যে নতুন নিয়মটি একটু অকার্যকর, কারণ এটি ব্যবহারে অনেক দেরি হয়ে গেছে। সরকার এমন সময় করছে যখন অন্যান্য দেশগুলি ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞাগুলি তুলছিল। তিনি এলবিসি রেডিওকে বলেন, আমি আসলে বিমানবন্দরে অবতরণের কিছুক্ষণের মধ্যেই পরীক্ষা নিরীক্ষা করার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছি। কোয়ারেন্টাইনের বিষয়ে বিমান চলাচল ও ট্রাভেল শিল্পের তীব্র সমালোচনা করেছেন রায়ানএয়ারের বসও। তিনি বলেন এটি অকার্যকর এবং রাজনৈতিক স্ট্যান্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হোম সেক্রেটারি প্রীতি প্যাটেল বলেছেন করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ধাপ প্রতিরোধে এই ব্যবস্থাটি আসলে নেওয়া হয়েছিল। Throughout this national endeavour, the introduction of public health measures has been to protect the public, keep the virus under control, and now to protect our hard-won progress as we move in the right direction. The scientific advice has been consistent and clear, and it is thanks to the collective determination and the resolve of the British public we are past the peak, but we are now more vulnerable to infections being brought in from abroad. Some have suggested that public health measures at the border should have been introduced when the virus was at its peak. However, at that time, the scientific advice was clear that such measures would have made little difference when domestic transmission was widespread. But now, the transmission rate in the United Kingdom continues to decline, and international travel is likely to resume from its record low. Therefore, the scientific advice is that imported cases of the virus pose a more significant threat to our national effort and our recovery. Travellers from overseas could become a high proportion of the overall number of infections in the UK and therefore increase the spread of the disease. The government has therefore taken a proportionate and time-limited approach to protect the health of the British public. Madam Deputy Speaker, I will recap and recall to the House the key points of the public health measures the government is putting in place from the 8th of June. These temporary requirements are set out in the full health protection regulations laid today, and these will apply across England, with devolved administrations laying their own regulations to set out their enforcement approaches. To limit the spread of infection, arrivals must self-isolate for 14 days. This is the incubation period of coronavirus, and this follows expert medical advice and is in line with the NHS Test and Trace Service self-isolation period for anyone who has been in contact with the disease. দেখছিলেন ভিডিওর দ্বিতীয় অংশে। এই ছিল আজকের বাংলা টিউব ৭১-এর পক্ষ থেকে উপস্থাপনা। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবেন। বাংলা টিউব ৭১-এর সাথেই থাকুন নিত্য নতুন আপডেট পেতে। ধন্যবাদ সবাইকে।